challenge of citizenship education at the Islamic public schools, private schools. Okay, so please welcome Nadima. Good. Hello, everyone. In the abstract book, there's a mistake. It says public school, but it's a private school. So just in case. Okay. This is a preview on a recent research. So the research isn't finished yet. So I just picked out the most, how shall I say it? Oh well, dangerous results. And let's see what you think of these results. So, first of all, what are the challenges being a teacher at a private Islamic school? Well, not just challenges, but also things we have to think of. Of course, we have a multicultural background in our school, and a few students, which an extreme Islamic exegesis, which are influenced by their parents, obviously. It's only a few, but they make most of the problems. And then disrespect towards female staff by fathers, just for example, fathers not speaking to female staff as it's not allowed by the rule to speak to a woman. And then strong segregation, which enables a healthy classroom climate, and boys not respecting their female colleagues. Then, about the data. So we have got at our school around 65 students of mixed ethnic backgrounds, about 25 girls and 40 boys. 45% of them have an asylum status, and which means they're in a tricky political situation right now. So they don't know for how long they will stay in Austria or whether they will stay in Austria. But from experience, we can say that of these 45%, nearly 40% will stay in Austria. 20% of them were born abroad and then came to Austria, and 5% were born in Austria, but lived the majority of their childhood in Islamic countries and returned in their youth to Austria. So now let's come to the key points which lead to citizenship education. Now, the past 3 days we've been listening a lot to citizenship education, why it is important, why we need to do it, and what are the challenges. And now I want to give you an insight why we need it, not just need it, why it is urgent, especially at schools like I am teaching it right now. So here are a few results. 40% of the girls do not want to gain further education. They want to be married as early as possible. So that means in Austria you go neither until you're 15 to school or 9 years of education. And I have got a lot of students who are very confirmed and say, I want to finish school and my parents already choose a husband and he's waiting for me, so I don't need really any further education. And 10% of the girls, they want to gain higher education, but they have no intention to work in future. Surprisingly, well, 60% of the males support the thought women should not work. 30% of the males say, well, they should gain education, but just for the education of their children. A lot of talking has been done from teachers, but somehow it doesn't work. They're narrow-minded and they just are strongly believe in what their parents tell them. Then, another interesting fact. 43% of my students believe that democracy is harmful and would like to live in an Islamic state, e.g. caliphate ruled by the Sharia. To the question, do you know what it means to live in a country where the Sharia is? Oh yes, I know. My mom tells me if I might steal something, she won't just cut me one hand, she will cut both hands. So, and they are just okay with that. So they're totally fine with those strict rules, and
other things, like also, let me call one thing, which is violence at home. So the students justify when the parents hit them. I'm not just talking about like this or like that. No, it's really brutal violence with a belt and things like that. And 20%, no, those, what do they people like when I ask them, so why are you still in Austria if you do not like democracy, if you think that everyone is against you? Well, they like the welfare state, even those 10-year-old little boys and girls know what it means to live in a welfare state because their parents keep telling them, so this is the only reason why we're actually living in Austria. And, but still, they hate everyone working for the government because they're all racists, because they don't know any better. That's what they hear. All they think is they're racist and they're against everything which is not Austrian. And 20% of the above say that it is haram, so not allowed, to participate at elections, as we do not live in a caliphate, but receive one or more of the following: child allowance, unemployment benefits, accommodation allowance, health insurance. So, a little contradict, I say. But no, this is allowed. You can receive by the state, but you do not give to the state. And 6% of the parents refuse to work, and they would have to pay taxes to the government. But nonetheless, those 6% also receive those allowances. And then, actually, one of the most shocking facts for me, 5% of my boys want to become a mujahid. This means they want to die for their religion, doing jihad, whatever means jihad to them. All of them, so only male, believe that this is the way their parents want and wish for them. So the parents want the children to die for religion. So another key point. So what about education? I mean, all I'm talking about are now those really critical facts where we have to think about. So are these students, it's only a small number I'm talking about here, but these students they're tough. They're making they're difficult for us as teachers, because as a teacher you're not told what to do with the students. So are the students good at school? Error. No, nothing. They're disrespectful, they have got bad behavior, they're so aggressive, unpolite towards stuff anyway. E.g. our religious teacher, he hasn't got a beard, so he's not a proper Muslim as well. Teachers wearing headscarves, no, they're not a proper Muslim because they work. Oh my God, they work and they wear trousers and they're showing their face and hands. So, what is their attitude? God will help me. He will give me everything I want because I've got a joker which is called I'm a Muslim, I'm a good Muslim, whatever good means in this context. But then to the question, they think that they follow the correct rules of Islam, but what about the context that you also have to aim education, that you need to be educated? Now, this is not necessary in their opinion, so they always find a way to justify what they say. And we have got a lot of parents complaining about why we're telling our students this and that this is not necessary for them. All they need to know is how to be a good Muslim, and that's the reason why I gave my kid to this school. So why just don't you teach them about Islamic values? When we ask them, what are Islamic values? Well, you know, no, I don't know. Obviously, you think something different than I do. So, my appeal and closure. Citizenship education for those students is very important. More or less, it's urgent. They think the state is working against them. And we can't blame them, because this is what their parents tell them. And they're not believing us right now, and we do not have the correct methods at the moment. We're working on that to tell them how the state is actually working for them, that the state wants them to get something, to aim something. And
Well, one of the most is being a good Muslim means suffering. The more I suffer, the higher will I get to paradise, al-Firdaus. That's my aim, next to the Prophet. So that's why I live in Austria. I have to suffer. I'm the victim. Another question right now, which I'm thinking a lot about is an institution such as an Islamic private school good for those children? Or does it support the development of extremism? So this is, I have to say, was just one particular school I'm talking about. Here in Vienna, we have got 3 secondary schools which are called Islamic private schools. One of them I know that this is a total difference because the parents have to pay more money, and that's why not everyone is getting to that school. And another thing is that they're choosing who is coming to our school and who's not. My school just takes everyone because the money for that school is paid by the state. Another thing, because in Austria you can choose what school you want to visit. If you cannot pay the money for that school, a certain amount for that school is paid by the state. So the parents here again, and of those 6% I mentioned earlier, all of them do not pay 1 penny for that school. All paid by the government. Yes, this was my presentation. I think there's a lot to think about and a lot of work waiting for us. Thank you for your attention. So there are some situations where it's different to make a comment. I wrote here, I have to admit I never suffered more listening to such a beautiful presentation than now. I think we will have some questions, or many questions, but it's good that we have you in this school there, so you can present these things there and look after maybe some solutions. Nadira Mustafi is also working at this project and on Islam and citizenship education. She is part of this project. Her main job is teaching Islamic religion in secondary schools and lecturing at the Muslim Teacher Training College in Vienna. She is General Secretary of the Shura Council, which is a principal committee of the Islamic religious community in Austria. So please welcome Nadira Mustafi. It will be a little bit harder to talk after this bad experience. If you tell us something good, then we can Yeah. The first thing what I want to mention, it would be in English, the language in which I feel cozy is German. But I'm also Albanian. And because we are in Albania, I will speak in Albanian, even it's a big challenge for me. Fillimisht, ju falenderoj për mundësinë që më është dhënë të jem pjesëmarrëse në këtë konferencë të çmuar dhe të prezantoj projektin pranë Universitetit të Vjenës, i cili quhet Islami dhe edukimi qytetar. Në këtë prezantim do të mundohem në fillim të flas për gjendjen aktuale të rinisë dhe fëmijëve musliman në Austri, situatë e cila është mjaft delikate. Pozita e Islamit në Austri është e veçantë në krahësim me vendet e Evropës perëndimore, pasi që Islami në Austri ka statusin e njohjes publike si fe, dhe kjo daton qysh nga viti 1912, kjo është e theksuar dje edhe nga zotri Zekaria Saidini. Megjithatë, diversiteti i lartë në Austri paraqet një sfidë të madhe për institucionet shtetëror, posaçërisht për sistemin arsimor, ashtu edhe për qytetarët.
as a gender-aware person, I must mention at this point the term qytetare included both genders. Mësimdhënësit shpesh janë të sfiduar, nga se ata kanë shumë pak njohurim prej ardhjen dhe specifikat kulturore dhe fetare të fëmijëve musliman, kështu që ata nuk janë në gjendje që ndihmojnë nxënësve musliman në kërkimin e identitetit të tyre si musliman dhe në anën tjetër në të njëjtën kohë edhe si qytetar austriak. Prandaj të rinjët musliman shpesh pyesin veten, çka do të thotë të jesh musliman në Austri? Çka do të thotë të rritesh dhe të jetosh si musliman në Evropë? Kështu që të reja dhe të rinjët musliman, gati se nuk e gjejnë veten në shoqërinë mazhorancë, nga se ta gjejsh veten dhe të pozicionohesh përballë dinamizmit dhe ofertave të jetës postmoderne, si dhe pikpamjeve botërore aktuale, është të bërë vështirë për të rinjët në përgjithësi e për të rinjët musliman në veçantë. Klasat me kulturë heterogjene nuk janë të rralla në Austri. Dhe këto paraqesin rrezik që fëmijët me prejardhje emigruese, e veçanërisht fëmijët dhe të rinjët musliman, të jenë kufizuar apo vetvetimisht të segretohen dhe diferencohen. Për shkak të shqetësimit rreth kësaj çështje, shumë prindër vendosin që fëmijët e tyre t'i dërgojnë në shkollat private islame, me qëllim që fëmijët e tyre të mos ballafaqohen me konflikte dhe diskriminim. Por këto shkolla, në vend që të kontribojnë në integrimin e të rinjeve në shoqëri, ato pjesërisht forcojnë izulimin e tyre nga shoqëria, si edhe kolegja im që ma herët e cekti. Kështu që forcimi i ndjenjeve për të lidhur me shtetin austriak, motivimi për shkencë dhe principet demokratike mesin në prapavi. Gjithashtu, në diskusionet publike, vlerat dhe normat islame paraqiten shpesh si të papërputhshme dhe kontrasteve principet demokratike perëndimore. Në anën tjetër, ka edhe disa grupacione të vogla brenda muslimanëve, të cilët duke u bazuar nga e kaluara islame, pranojnë si model shoqëror vetëm një shtet të drejtuar nga halifja, dhe mohojnë rregullimin shoqëror të lirë dhe demokratik në të vendeve evropiane, duke përshkruar atë si sistem të ndaluar, haram. Të rinjët dhe të reja muslimane gjenden jo rrallë në një situatë konfuze për shkak të diskusioneve të tilla dhe janë të paprigatitur që ata të krijojnë opinionet e tyre dhe të pozicionohen me qëndrimet e tyre personale përballë aspekteve të shumta në lidhje me identitetin e tyre. Projekti Edukimi Qytetar dhe Islami synon përgatitjen e rinisë të fëmijëve musliman për pjesëmarrje sociale dhe politike të barabartë në jetën shoqërore, ku merr seriozisht përkatësinë e tyre religjioze dhe njëherët atyre u ofron mundësinë e ballafaqimit me faktet objektive dhe emocionale për pjesëmarrjen në shoqërinë austriake. Për t'ju ofruar nxënësve musliman demokracinë si sistem jete dhe për t'ju menjanuar atyre frikën e bashkëjetesës me të tjerët, nevojitet që pyetja vijuese thelbësisht analizohet. Çfarë thot Islami për vlerat demokratike siç janë respekti, akceptanca, toleranca dhe liria? Projekti Edukimi Qytetar dhe Islami merret kryesisht
me këtë çështje dhe i qaset këtij problemi në formë holistike me qëllim të dhënies një kontributi thelbësor dhe pedagogjik për rritjen e kualitetit jetësor në mes të mazhorancës jo islame dhe minoritetit islam në Austri. Pyetjet esenciale të vlumtimit tonë janë si në vijim. Ku qëndrojnë shkaqet për fushat problematike dhe konfliktet aktuale? Cili është ndikimi i arsimit për integrimin e të rinjeve musliman? Si mund edukimi qytetar të rrisë ndjenjen e përkatësisë? Si mundet vlerat islame dhe demokratike në kontekstin e një qasje holistike të mësohen në shkollën dhe xhamin? Si mund të përfitojnë shkollat austriake nga ky projekt? Për të shtjelluar të gjithë këta pyetje në mënyrë shkencore dhe empirike, projekti në përgjithësi është i ndarë në 3 fazë. Në fillim do të kërkohen partnerë për bashkëpunim në projektin e lartë përmendur, të cilët duhet të jenë nga shkollat publike dhe private islame dhe nga xhamit dhe medreset, në të cilët fillimisht do të matet kapitali social i tyre përmes një hulumtimi kuantitativ dhe më pastaj përmes metodave kvalitative do të eksplorohen konfliktet të cilët qëndrojnë mes shoqërisë muslimane dhe jo muslimane në këtë kontekst. Për t'i njohur paraprakisht fushat e hulumtimit dhe për t'i përcjellur për së afërmi partnerët e kooperimit, janë të domosdoshme observimet dhe vazhdimet e partnerëve në bashkëpunim nëpër klasa. Pas grumbullimit dhe analizave të dhënave, do të formohet një grup ekspertësh nga pedagog, teolog dhe ekspert tjerë profesional, të cilët do të hartojnë një kurrikul dhe koncepte të përshtatshme mësimore me qëllim të përmirësimit të situatës mbizotruese dhe duke sjellur një shërbim pedagogjik i cili do të ndikojë në menjanimin e divergjencës të shoqërisë austriake. Në fazën e dytë, në këtë fazë do të bëhet shkollimi dhe trajnimi i mësuesve dhe institucioneve të përfshira në projekt sipas kurrikulës, sipas kurrikulës të përshtatshme me qëllim që ata përmbajtjen e programit në orët e tyre mërsimore ta zbatojnë. Këtu do të fillojnë të japin mësim arsimtarët të shkollave dhe medreseve të përfshira në projektin, me qëllim që të verifikojnë realizueshmërinë e programit, i cili është i ri dhe natyrisht nëse ka nevojë të përmirësohen materialet. Faza e tretë është faza e fundit. Kjo është faza e fundit në të cilët do të përgatitet materiale dhe ato do të jenë në dispozicion për çdo njeri që dëshiron të mësojë dhe të realizojë mësimin sipas këtij koncepti, kështu që ato do të jenë në dispozicion online. Në fund, do të bëhet evaluimi i projektit në bazë të metodave të ndryshme kuantitative dhe kualitative të hulumtimit. Ju falenderoj. So again, thank you very much for your presentation, and thank you to all of you three for being on time. You had another 5 minutes, but now we have more time for the discussion. So before I start with my questions, I will not use my position here to ask my questions, but I give you the chance that you put first your questions. So I see, is there any question? There is a question in the
Thank you for some fascinating research reports. To Nadine, I would first want to ask, what kind of background do the children in your particular school come from? Are they all refugees? Are they Arab? Are they Balkan? More or less, yes. We have got a lot with Chechenian, Bosnian background, so all are refugees. And actually, when the school was open, it was an Arab school, but we do not have so many Arabs anymore, and they're all disappearing of one particular reason. So because our Arabs, they're liberals, you know, they're not making the problem right now. It's our Chechenian and Bosnian children. And then there was a research method question to Nadira and Lilira, I suppose also to Nadine. When you go into schools doing field work, questioning pupils, obviously, as we all know in this kind of situation, the response you get is to an extent impacted by the identity of the questioner. The fact that you go into these schools wearing hijab, does that tend to push the responses in one direction rather than another? Have you considered as a control to send in one or two woman interviewers without hijab and compare the answers? One of our project members is not wearing a hijab. That's the solution. But I think that the children are, they do have at school religion education. And most of the teachers, as Dr. Sedini said yesterday, are women. And most of them, I think, are wearing the hijab. So I think they have some trust in this visible Islamic symbols, and sometimes also in our persons than ourselves, because in one of the schools I was teaching. I was a teacher. That's a problem. I think also because they're, but maybe I can add something. The things I found out that none of my colleagues, which are Christians, found out, because the kids come to me, but you know, you're not allowed to tell anyone, so, because my parents, they don't want us to talk about religion, because then everyone will think that we're extremists, so, you know, and they're scared, and they know that the government is looking for those particular families, and we have got, I can say, our school families who are on the blacklist, however you want to call it, and I think somehow it's good when we have Muslims doing these researches in one way, because like Nadira said, there is this particular trust, but on the other hand, maybe they just say what we want to hear. You know, so I think. Imagine a lot of your pupils will think you're a munafiqah. I am. I will go directly to hell. So, but still, there is, you know, this headscarf thingy, so they think, oh, maybe you know what I mean. you can, but you can say you are, because the munafiq doesn't say it. Yeah. Okay, Matthias, I think you had a question first, Matthias, and then Bara så det var Christian. Can you please tell your name and where you're coming from? On jam Lurzi Bajrami, nga Kosova, jam student në Universitetin e Dinës, në drejtimin pedagogji islame, me profesor islam.
Para të bëj pyetjen nga kolegja Nadima, bën një paraqitje shumë interesante dhe një realitet ndoshta që po ndodh në Austri, dhe kjo ma kujtoi edhe një ngjarje shumë qeterake pak këtë vit në një spital krishterë, ku gruaja ime kishte një tërmet lindjes dhe në atë ditë lindje dhe një grua me prejave nga Bosna e martuar për një austriak në një konvertuar. Dhe natyrisht ai burri i saj ishte një musliman me një pamje tamam në mjekër dhe ne shqiptarët këtu i kemi disa përshëndetje kur dikush lind dhe ka një përshëndetje tek ne në Kosovë, ndoshta që e përdorin në gjitha rajonet, që e lusin domethënë që fëmia të rritet me prindërit e tij, në një jetë të mirë dhe unë kështu përshëndeta. Dhe ai më përshëndet një përshëndetje shumë interesante. Tha, "Ke vajzë apo djalë?" Tha, "Djalë." "Si quhet?" I tha, "Quhet Jahja." Tha, "Shëndetin inshallah." Mbeta pak, zdi tash atë thënë. Edhe domos më andej duhet lidhëm ndoshta edhe me pyetjen më herët që boste mirë në për shkolla domos kanë prejardhje jo austriake, domos ka ardhur. Ndoshta kjo është ndonjë lëvizje që nuk ka të bëjë me prejardhjen e personave. Edhe këtu ndoshta do të bëjmë një lloj pyetjese. A ka metoda teologjike apo parashikë ndoshta në të ardhmen do të jetë një pyetje për profesorin Aslan, që edhe këto grupe të mundet të bisedohet me to, apo të bëhet një farë lloj integrimi tyre në shoqëri për shembull austriake apo përdet. Thank you, but I think this project is something about that. I mean, this project at all, that this conference is a response to an answer to that. How? I mean, maybe Nadima, you can say something more. Nadima. I think Nadima is better to talk about Yeah. she's further inside. We tried by this project, by starting this project, we tried to make things better, you know. But I don't really know, even there are some specific ways to do this. We have to learn by doing this project. But in a way, what you mentioned is that not all the things what happen are in context with the cultural background or religious background. Sometimes there are some extremism without any content to the culture or to religion. But we as a Muslim, I think we have to start rethink theology in our context. And it means in our European context. But we are already European. So what does it mean? We have to do this work, I think. Thank you. Matthias. And then... Yeah, and then... You, okay. Thank you so much for the presentation, because I think this is a very important project. I have 3 questions. All are on the methodical level, two more on the research level, one on the practice level. On the research level, you are 3 women or 2 women in the project, and how do you respect the gender aspect? Because I think it's not so easy, yes, in your context. Yes? If you are interviewed from a woman or a man, it's a difference. This is the one. The second is, I did not understand exactly what is the overbridge between quantitative methods and qualitative methods, and which research program are you following? The third one is, what is the construction of the practical curriculum?
do you follow a specific didactic concept, or how do you do this? Or is it the third? It could be that the third step comes later and you did not discuss it. I would like, Ilya, could you answer the first question because you are commonly sitting here? Yes. What is it with woman and respect and gender and the same? Unë qysh në fillim dëshiroj të plotësoj edhe një gjatë përcilën profesori kërkoj. Nuk kemi vetëm ne dyja pjesë e këtij projekti, kemi edhe dy kolegë tjerë, njëri është një sociolog dhe një vajzë tjetër. Dhe fushat e volumtimit të cilat i përmenda pak më parë janë të ndara shkollat publike dhe xhamit. Unë jam fokusuar më tepër tek volumtimi në xhami, ndërsa kolegët tjera merren më tepër, edhe kjo është fusha më e gjerë e projektit, me mbarvajtjen e mësimdhënies nëpër shkolla. Kështu që besoj se këta kanë përgjegjësinë më të madhe dhe për pjesën e metodave aty besoj se Nandira do të përgjigjet më tepër në këtë aspekt, ndërsa sa i përket trajtimit të gjinisë, ne mundohemi që ato parimet të cilat nuk bien ndesh me parimet islame që të cilat na i obligon neve Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam, dhe të njëjtën kohë nuk shkojnë në kundërshtim me ligjet dhe rregullat e shtetit në të cilin jetojmë, t'i sjellëm dhe t'i përpuzim së bashku, që fëmijët i bëjmë të vetëdijshëm se atë çfarë ata e shohin dhe e kanë nga besimi i tyre mbrëmshëm, nuk vjen kundërshtim me ligjin ose rregullat që ata ose kufi që kanë në jetën e përditshme. Qëllimi kryesor është i t'i bijmë fëmijët të rinjët musliman që diçka që e shohin nga jashtë, qoftë nga aspekti gender, or të mos mendojnë se është në kundërshtim me fenë e tij, mirë po feja e plotëson atë pjesë në cilën kërkohet nga shteti. Sa për të nësë mjafta. The question about the qualitative and quantitative methods, there are two steps at the beginning, at the first stage, there are two steps. The one is we're going to measure social capital by this social capital theory. I don't know, even, I think you know a little bit. Okay, so this measuring would be by a quantitative method. It would be a Fragebogen questionnaire. Okay. Then, by the way, we will, of course, we will make some. We will observe the classes and the teachers. So we are going to look there. Even if there are some conflicts between the pupils with other pupils, or pupils with the teachers, or with the system, with the schools, then how can we do this? We will do it by interviews. When we are going to pick up some conflicts, some potential conflicts, we will try to make interviews with the pupils, with the teachers. And that's why I mentioned this both of lines or methods. The other question, with the curriculum, with the didactic, you mean, it is part of the project. It is part of the research to develop this. I mean, we have a project from Mr. Coles. This project is very similar to his, but we have to do it in our own context. That's why we thank to you. He made a lot of work before us, and we are going to look up some things which he made on his project, and we are going to try to do it in our way. Better. Thank you.